Komal, I am audible? Yes, sir. Yes, sir. Heavy rain. Ekkadunnao? See here. Audible, sir. అర్థం కాలే. వినిపిస్తుంది సార్. హైదరాబాదా? లేదు సార్, బెంగళూరులో. ఇక్కడ హెవీ రెయిన్ ఉంది. అవును సార్, నిన్న కూడా అసలు ఒక తుఫానే వచ్చింది, అదే అక్కడికి వచ్చినట్టుంది. ఇటు పంపించినట్టు నువ్వు బెంగళూరు. Yes. Theorems related to optimal vertex point here. So introduction part. Laptop and set charging and set చెప్పడానికి ట్రై చేస్తా. So let us recall the graphical solution to the learner programming problem. In the previous chapters, we found that in any linear program problem consists of the two variables. The inequalities determine a bounded space, which is a complex convex polygon. Any point we are taking here, which all satisfy the restriction represents a feasible solution, but all of them are not necessary. Just a minute. Optimum, the polygon thus is a feasible solution. In a similar problem, having three variables, by plotting a polyhedron solution space in three dimensions may be found in the desired solution, and the desired solution here. So therefore, we got the desired solution here, which satisfies the restrictions respond the feasible solution, but all of them not necessary optimum. The polygons as a set of feasible solution. In similar problem, having three variables, by plotting a polyhedron solution space in three dimensions may be found, and the desired solution can be obtained in a similar way. But when the number of variables is more than three, these cannot be plotted anymore. So extending the same logic, the optimum solution of linear programming problem involving n variables can be found as follows here. A solution space is determined by the boundaries corresponding to the restrictions of the problem, and thus the polygon of the n-dimensional space is formed. The polygon has the same extreme points, vertices, one of which is optimum solution. The extreme points are called as basic feasible solution here. So therefore, the extreme points are examined in the find which objectives or function attains the optimum value. So lines and hyperlinks in the short bits there in the my face is not visible, and so you can see here. So see here. So lines and hyperlinks and convex sets in the candlelight we are telling to the class. Very happy. Lines in R power n, the line through the two distinct points we are taking here, x power 1 and x power 2. X power 1 and x power 2. So here, defined to the set of points, defined the set of points we are taking here. So x is equal to x lambda x power 2, 1 minus lambda x power 5. So lines in the short bits, they will ask what is the lines, and for all read lambda. Where the line passing through the points, which position vector lambda 1 and lambda 2. So x power n and x power 2 we are taking here, yeah, and is parallel to the vector and parallel to the is vector to the x power 2 x power 1. So therefore, the line segments in R power n, the line segment 2 join points here, x1 and x2 defined to the set of points here. So therefore, we are taking the line segments also. The line segments x power 1 x power 2 define the set of points. We are taking x equal to lambda x square 1 minus lambda x power 1, 0 less than or equal to lambda less than or equal to 1. So this is a hyperplane. As the equation we are taking here, d1x, d1x1, d2x2, d1x1 and d2x2, d1x2 and d2x2. So d1x1 and d2x2, d2x3,
d1x2, d2x2, d3x3 is equal to z. The equation of the plane is rq. So in similar fashion, we can say that the set of points are satisfying d1x1 plus d2x2 and so on d3x3 and so on dnxn is called as z, d not equal to 0. So dx is equal to z and d power d equal to z, and matrix form define a hyperplane described value d1, d2, d3 and so power d power n. So for optimization of value, this hyperplane called as optimal hyperplane. This is hyperplane. A hyperplane CFX is equal to r power n divides whole r power n is the three mutually exclusive or collective exhaustive. X1 is equal to x by cx by less than or equal to z. X2 is equal to x by cx less greater than z. X3 here x1 cx x less than z, cx greater than z, and x3 cx greater than z. We have to see in the problem. This is 1, x is equal to x power 1, x power lambda common is x power 2 minus x1, x square, x1 minus x2. This is the lambda x1. So this condition which are taking open half spaces, the set we are taking x1 cx less than z and x3 cx greater than z we are taking here called as open half space. In the short bit they will ask open half spaces, they will ask here. So closed half spaces, the set x1 cx less than z and x3 cx greater than z, or one greater than one less than taking all closed half spaces. Convex sets we are taking here. A set C in dimensional space is said to be convex if for any 2 points x power and x power 2 in the set C. The line segment x power 1 and x power 2, the joining these sets is also in the set C. Mathematically, the definition of x power 1 and x power 2 are two distinct points in C. Then every point lambda x power 2 and 1 minus lambda for x power 1, 0 less than lambda less than or equal to must also set in C. Symbolically, a subset of R power n is a convex set. X power n and x power 2, C, x power 1, x power 2 less than or equal to C. Example convex sets we are taking here. So this is one of the circle and the square, this one here. One problem you have to show that subset of is equal to 1 by 2 x1 x2 2x plus 1 3x2 is equal to 7 less than r square. So solution we have to take here. Let x comma y belongs to subset of where x is equal to x1 x2 and y is equal to y1 y2. The line segment x and y set w is equal to w lambda x plus 1 minus lambda by 0 less than lambda less than 1. So w is equal to w1 comma w2. We point the set of w. So w1 is equal to lambda x1 plus 1 minus lambda into y1. w2 is equal to x into x2 plus 1 minus lambda y2. So xy belongs to say 2x1 plus 3x2 is equal to 7. ఇచ్చిన ప్రాబ్లంలో చూసాం 2y1 plus 3y2 అంటే x1 x2 తీసుకుంటాం y1 y2 తీసుకుంటాం. అంటే ఇచ్చిన ప్రాబ్లంలోనే x1 x2 and y1 y2 తీసుకుంటాం. This is 7. So 2w1 2w2 is equal to the for w we are taking a 2 into lambda, they are supplying in place of x1 and y1 lambda x1 plus 1 minus ఇక్కడ ఇచ్చాం lambda x1 1 minus lambda అని ఇచ్చాం, ఇక్కడ మనం ఫార్ములాలో ఇచ్చాం. So we are substituting these values here. Lambda 1 plus 1 minus lambda y1 3 lambda x2 1 minus lambda y2 x1 y1 y2 y2 we are taking lambda is equal lambda common is a 2x1 plus 3x2 1 minus lambda 2y1 plus 3y2 lambda 7 plus 1 minus lambda 7. So therefore lambda 7 మనం మైనస్ చేసుకుంటూ పోతే 7 minus lambda cancel, so only 7 మిగులుతుంది. So therefore here point of C xy belongs to C, xy belongs to C, the subset is convex. Clear? Okay. Non-convex set. If there is a exist explanation, just a minute. If there exists any point lambda x power 2 1 minus lambda x power 1 0 less than lambda less than 1 which not is C, then we say the convex set here. So this is the convex set. What is the examples you have to see here? Theorem 1, hyperplane R power n is convex set. Let Cx is equal to be a hyperplane and also let x1 and x2 be or any 2 points on hyperplane, then Cx1 is equal to z, Cx2 is equal to z, 0 less than or equal to lambda less than or equal to 1. See lambda x1 plus 1 minus lambda x2, C into lambda x1 plus C into lambda x2, lambda, so therefore common of lambda into Cx1 plus 1 minus lambda Cx2, so therefore lambda x 1 minus lambda z is equal to z.
Hence the point lambda x plus 1 minus 1 minus lambda into x2, 0 less than or equal to lambda less than or equal to lie in the hyperplane. So the hyperplane is convex. So extreme points of convex set, convex and combinations of vectors. Extreme points of convex set, a point is x set. The convex set C is called of our extreme point of x cannot be expressed as non-trivial. The convex combination is two distinct points of y power n, y power 2 in C. So mathematically, y point is an extreme point of convex set. If they do not exist, the other points y power 1, y power 2. Therefore, y power 1 not equal to y power 2. And the set of set such that we are taking y is equal to what, lambda into y power 2, 1 minus lambda into y power 1, 0 less than lambda less than 1. Properties of extreme point. An extreme point cannot be between any two points of the set. An extreme point is a boundary point of the set. The boundary point lo undali, adi between two points of set lo undali. Not all boundary points are convex set necessary extreme point. Some boundary points may lie between two other boundary points we are taking here. C is called y1, y2, y1 square plus y2 square less than 1. Its convex have infinite number of extreme points. Convex combination of vectors we are taking here. A linear, that means a convex combination of a finite number, y power 1, y power 2, and y power 3, and so on. Y power m defined as the point. Y is equal to lambda 1 into y power 1, lambda 2, y power 2, and so on, lambda m, y power m. Where lambda 1, lambda 2, and so on, lambda m greater than or equal to 0. At what the hyperplane and plane we are taking the line here, lambda 1 to y power 1, lambda 2, y power 2, and so on, that one, lambda 1, lambda 2, and so on, lambda m greater than 0. So lambda plus lambda 2, and so on, lambda m is equal to 1 we are taking here. So theorem 2, the set of all the convex combinations of finite number points y1, y2, ym is a convex set. Let C is equal to y by y. Summation of y is equal to 1 lambda y, ya, lambda greater than or equal to 0. Summation of y is equal to m, lambda is equal to 1. To show that C is a convex set, let y power 1 and y double dash be in C, so that y dash summation of I is equal to 1 to m, lambda I dash yi, lambda 1 dash greater than 0, summation of I is equal to 1, lambda I dash is equal to 1, and y double dash summation of I is equal to m, lambda I double dash y, so lambda 1 double dash greater than 0, lambda I1 m, lambda I double dash is equal to 1. Now consider vector y lambda y dash 1 minus lambda y double dash 0 less than or equal to lambda less than or equal to 1. So therefore, summation of I is equal to 1 to m, lambda into lambda I, 1 minus lambda I double dash y. So this we are simplifying this equation summation of mu I y. So where mu I is lambda dash 1 minus lambda. So we are simplifying in the condition of 0 less than lambda less than 1. So therefore mu I is equal to 0. That is the condition we are taking in the condition here. Lambda is equal to 1 mu I, lambda is equal to 1 lambda I, 1 minus I lambda I by whole power double dash. This is not 11. This is not 11. This is double dash. Clear, Puneet? This is double dash. Lambda summation of I is equal to 1. Lambda I dash minus 1. The summation of I is 1. Lambda I double dash. This the simplification lambda plus 1 minus lambda. Lambda get cancelled is equal to 1. So in the convex combination of vectors y1, y2, ym, y belongs to thus each of our points y dash and y double dash, and see the line segment joining the C contained in the set C. So C is convex set. Linear dependence and linear independence of vectors and bases. Linear dependence. A set of n-dimensional vectors v1, v2, v3, vn, which are linearly dependent and constants here, alpha 1, alpha 2, and alpha n. Not all being equal to 0 can be found. Such that alpha 1, v1, alpha 2, v2, and so on, alpha n, vn is a positive method. Theta is equal to alpha 1 is equal to alpha 2, and so on, alpha n is equal to 0. Then alpha 1 and alpha 2, alpha n are called as linearly independent. Basis is a vector space. A basis for a vector space is a set of linearly independent vectors such that any vector in the vector space can be expressed as a linear combination of the set. The vectors in such set are called as a basis vectors. V1 is equal to 1, 0, V2 is equal to 0, 1 are basis vectors from two-dimensional vector space R square, two-dimensional vector space. V3 is equal to xy can be expressed. V3 is equal to xy by xv1 and yv2. At xy combination is to v1, v2 we are taking here.
Hence the basis of two-dimensional vector spaces. The matrix form we are writing v1 v2 1 0 0 1 for R cube three-dimensional basis v1 v2 v3 1 0 0 0 1 0 0 0 1. So first we are taking here these conditions in the problem 302. So basis we are taking the A1 is equal to 302, A2 is equal to 709, A3 is equal to 412. They have given here from the R dimensional. We are writing this one here problem. So example two. The problem you have to write in the next step. A302 709 410. This is wrong, Andy. This is wrong. This is not given here. So consider equation lambda A1, lambda 2, A2, lambda 3, A3, lambda 1, 302, lambda 2, 709, lambda 3, 4, 1. What is the different number? Up to 3 lambda 1 minus 7 lambda 2, 4 lambda 2. So the 0 lambda 1, 0 lambda 2, 1 lambda 3, 2 lambda 1, 9 lambda 2, 2 lambda 3. So 2 lambda 1. రెండే తీసుకున్నాడు ఇక్కడ. సో రెండు తీసుకున్నప్పుడు ఇక్కడ lambda 3 is equal to 0 సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే ఏమవుతుంది? Lambda 3 ఇక్కడ తీసుకున్నాం. lambda 3 0 తీసుకుంటే 3 lambda 1 plus 7 lambda 2 is equal to 0. సో ఇక్కడ ఏమొచ్చింది లాస్ట్ లో 2 lambda 1 9 lambda 2 lambda 3 ఆల్రెడీ 0 కాబట్టి ప్రాబ్లం లేదు. 2 lambda 1 plus 9 lambdas 2. సో మనం సింప్లిఫై చేస్తున్నాం. దీన్ని సింప్లిఫై చేస్తే ఒక నిమిషం చూద్దాం. సింప్లిఫై చేస్తే ఏమైందో. 3తో మల్టిప్లై చేస్తే 6 క్యాన్సల్ 42 63 మైనస్ అవుతుంది ఇక్కడ. కోమల్ ఒకసారి చేయి ఇది. కోమల్ ఆర్ యు దేర్? ఒకసారి ఇది చేయి. lambda 1 lambda 2 వాల్యూస్ ఒకసారి ఎంత వస్తుందో చెప్పు నాకు. జీరోనేనా? ఓకే, అవును అవును. ఇక్కడ నాకు చేయడం పవర్ లేదు, చేయడం కష్టం అవుతుంది. సో ఇటువంటి ప్రాబ్లమ్స్ అడగవచ్చు మీకు ఎగ్జామ్ లో. ఓకేనా? ఫండమెంటల్ థియరమ్ ఆఫ్ లీనియర్ ప్రోగ్రామింగ్ ఇది కూడా అడగవచ్చు మేబీ. The collection of feasible solution of LP problems constitutes a convex set whose extreme points correspondent to the basic feasible solution. Let J be the all feasible solutions AY. AY is equal to B, Y greater than or equal to 0. The set of G solutions has only the one element. G is convex set. Hence the theorem then is true. In this case, now assume there are at least two distinct points y power 1 and y power 2 in G. Then we have a power y, a into y power 1 is equal to b for greater than or equal to 0. A y power 2 is equal to for y square greater than or equal to 0. We only need to show that every convex and combination of any two feasible solutions also feasible solution. We define a point y power 0 is the convex combination of y power 1 and y power 2. This implies that y power 0 lambda power 1 1 minus y 1 minus lambda y power 2 0 less than lambda less than 1. So by the definition, G is convex. Say if y power 0 also in G, show that there is 2 must show that y power 0 satisfies the system of constraints y is equal to b, y greater than 0. So thus ay 0. So y is the power 0. A we can take the constant. A we are taking that. Where we are taking here lambda y power 1 and 1 minus lambda y power 2 is equal to lambda into a power y 1 minus y a power square. Common తీసుకున్నాం అక్కడ lambda b 1 minus lambda into b. So therefore 0 less than lambda less than 1 గా రాసుకోవచ్చు.
Puneet, half minute, please. Sir, sir. So see here, a power is y power 1 greater than or equal to y power 2 greater than or equal to 0. Then y power 0 is also greater than 0. Then sorry, net is interrupted. Very sorry. Who is Surya? So see here, Komal, Surya, listen here. If possible, let y is equal to lambda power 1 minus lambda power. ఇదంతా అయిపోయింది అనుకుంటా కదా, ఇదంతా అయిపోయిందా కోమల్?
Komal, I am audible now. Yes, sir. Komal, yeah. ఓకే ప్రాబ్లం ఉంటే చెప్పుకుందాం మళ్ళీ. ఇప్పుడు ఎక్కడి దాకా చెప్పినాం మనము? ఈ ఫండమెంటల్ థియరం చెప్పిందా? హలో కోమల్. Yes, sir. Lambda 1, lambda 2 work. ప్రాబ్లం ఇందులో ఇక్కడే కదా, ఇక్కడే. సో a power 1 b for greater than 0, ay square b for y square greater than 0. So we define a new point y0, the convex set of y power and y power 2. This implies y power 0 and lambda y power 1 minus lambda y power 2, 0 less than y less than 1 we are taking here. By definition, G is convex here. By definition, G convex here. So that the true is mass to show that y power 0 satisfies the system of constraints. Y is equal to b, y is greater than or equal to 0. Thus, a power a y 0 a into lambda. We are taking the common. Already I told you. Suppose the yb not equal yb 0, a basic feasible solution. Yb is m into I vector such that the non-singular matrix B of A, we have byb is equal to b. If possible, let us suppose that y be a point C such that there exists y power 1, y power 2 belongs to G, so that y is equal to lambda power 1 and y minus lambda y power 2, 0 less than lambda less than 1. So y power 1 p1 q1 and y power 2 p2 q2, where p1 p2 and m into 1 vectors. So n into 1 minus n minus m I into vectors, then y0 and lambda p1 q1 1 minus lambda p2 q2, yg lambda p1 1 minus lambda p2 0 is equal to lambda q1 plus 1 minus lambda into q2, 0 less than lambda less than 1. So y power 1 y power 2 are feasible solution. There are p1 q1 p2 q2 greater than 0. Now 0 less than lambda less than 1, 0 is equal to lambda q1 1 minus lambda into q2. We must have q1 q2 is equal to 0. Thus y power 1 p1 is equal to 0. Then y power 2 also, p power 1 and p power 2 is equal to 0. Again, since y power 1 y power 2 satisfy ay is equal to b and ay is equal to b, p1 bp1 is equal to b, we can write p1 b is equal to b, bp2 is equal to b. So bp1 and p1 bp2 and p1 is equal to bp2 is equal to b. Also, since b is the expression, b is a linear combination of this vector must be unique, therefore p1 is equal to p2 yb. Hence y is equal to y1 and y power 2. The contradiction of y1 not equal to y power 1 and y power 2 not equal to, so p is the extreme point of G. So this is the main theorem of this unit. Some theorems solving linear programming problems. The convex set of feasible solution ay is equal to b greater than or equal to 0 is a convex polyhedron, then at least one of the extreme points of the optimal solution. The optimal solution occurs at more than extreme point here. The value object this function will be the same for all convex combinations of these extreme points. First part, let y power 1, y power 2 and so on, y power k the extreme points of the feasible region of the G, the LP problem. So maximum and minimum we are taking here. Y subject to ay is equal to b, y greater than or equal to 0. Suppose y power m is the extreme point among y power 1 and y power 2 and y power k, the value of the objective function. So z star maximum of cyt and cy whole power m is equal to 1 to k. We know consider it a point y power 0 in which is not extreme point. So therefore we are writing z power 0 is equal to c into y power 0. Since y power 0 is not extreme point, it can be expressed as a convex combination of the extreme point y power 1, y power 2 and so on, y power k, the feasible region where G is assumed to be a bounded set. Y power 0 lambda 1 y power 1, lambda 2 y power 2, lambda k y power k, lambda 1 lambda 2 lambda 3 so on, lambda I greater than or equal to 0, lambda I1 k lambda t is equal to 1. Thus substituting the value of y power 0 in 2, we get z power 0 c lambda 1 y1 lambda 2 y power 2 and so on, lambda k y power k less than or equal to y power m. Z power 0 is then or equal to z star since cy whole power m z star from 1, which implies that optimum solution, the extreme point solution, at least has a good at least a good as another feasible solution is there. What is the second part we are taking here? That y power 1, y power 2 and y power r are less than or equal to k with the extreme points of the feasible region, which is objective function assume the same optimum values here. Just are c power y1, c power y2 and c power y. Further x is equal to lambda 1, lambda y power 1, lambda y power 2 and so on, lambda r y power r, lambda 1, lambda 2, lambda power r greater than or equal to 0. So
So there will be the convex combinations. We're taking y power 1, y power 2, and so on. Y power r. Cy is equal to c lambda 1, y power 1, lambda 2, y power 2, so on lambda r, y power r. So lambda in common c, y power 1, c2, y power 2, and lambda power cr. So this is the theorem. Cy is equal to z star. Lambda is common, lambda 1 plus lambda 2, and so on plus lambda power r z star. So in the theorem is completed and proved here. So theorem 5, theorem 6 you have to study. Any doubts? So theorem 6 of theorem 5 you have to say the set of all feasible solution of linear programming problems is a convex set. Let B S be the set of B is the set of feasible solution of the problem. X is equal to B greater than 0. X1 is equal to B x1 greater than 0. X2 is equal to x2 greater than 0. See here, x1 is equal to B x1 greater than 0. X2 greater than 0. Let X be a convex combination x1 and x2. Let x1 1 minus x minus 2 0 less than 1. There's 3 and 4th equation. X we are taking common here. A into x1 plus 1 minus x2, A into x1 plus 1 minus x2, AB plus 1 minus A. So therefore B, this is the fundamental rule. Theorem also fixed, you have to learn in this unit. So see here, Komal, these are all the short bits you have to study. This is the main state and true fundamental theorem. Clear? Yes, sir. Solve log 2. Slack and surplus. Just introduction ఇచ్చో షోలు పెడతా రేపు అవసరమైతే ఎక్కువసేపు చెప్పుకుందాం దీని మీద. సార్ ఇందులో ఒక ప్రాబ్లం కి సొల్యూషన్ చెప్తారా? ఎందులో ఈ 4th యూనిట్ లోనే లాస్ట్ ఇది మన ఎగ్జాంపుల్ ప్రాబ్లమ్స్ ఉంటాయి కదా, ఎగ్జాంపుల్ కాదు, లాస్ట్ 4th యూనిట్ ఎండింగ్ లో సాల్వ్ ఇక్కడ కొంచెం పైకన్నా అవి ఈ ప్రాబ్లం 4th వన్, సెకండ్, ఫోర్త్ ఇదా ఇదే సార్ 4th. ఇది చేద్దాం. ఇది నేను చేస్తా, రేపు చేస్తా, మళ్ళీ నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ కూడా చేస్తా. రేపు కానీ ఎల్లుండి నీకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తా. ఓకే, ఇది చేస్తా, నేను చేస్తా నీకు. So slack, surplus and artificial variance, matrix representation LPP, flow diagram simplex algorithm, or simplex algorithm, working rule for simplex method. Introduction, slack, surplus and artificial variable that generate the general linear programming L in lo కలిసిపోవాలి. The set of values x1 x2 x3 z is equal to c1 x1 c2 x1 so on xcn xn subject to linear constant a1 x1 plus a2 x2 a1 n xn or greater than b1 or greater than b2 or greater than b3. We are writing here a m1 x1 plus a m2 x2 a m x1 less than or equal to r bm or non-negative condition xj greater than 0 j is equal to 1 2 3 n where ci's and bi's or aj's are all constants here. For all the bi's are active. Surya, who is Surya? Please respond. Hello. Hello sir. Which study center? Sir, Kukatpalli. Okay, you are came to the practical classes. Yes sir. Okay, you ask the doubts anyone, not only telling Komal, you can also. So see here. Okay. But you did not. You will respond. Then I will clarify your doubts. So slack variable, we know the constants of the linear programming from the equation of our inequalities. Consider inequality a11 x1, a12 x2, and so on em xn and less than or equal to c1. That is equation 1. The converts in add variable the left side such that we are taking here a11 x1, a12 x2, am1 just a minute. am x1 s1 is equal to c1. So therefore clearly s1 greater than 0. The variable is called as slack variable. The screen is visible. Yes sir. Okay, because slack requirement and production. Examples, consider inequality 2x1 plus 4x2 plus x3 9x4 less than 70. To convert inequality, we must introduce slack variable 2x1 plus 4x2 plus x3 9x4 plus s1 is equal to 17. So s1 ఎందుకు తీసుకుంటున్నాము? x1 x2 x3 x4 తీసుకున్నప్పుడు ఒక s1 తీసుకున్నప్పుడు మనం s1 greater than 0 తీసుకున్నప్పుడు స్లాక్ వేరియబుల్ తీసుకున్నప్పుడే మనము zj minus cj కనుక్కోవడానికి ఉంటుందా? It is correct, Komal? Yes sir. Yes. Surplus variable and artificial variable. The constant of linear programming problem can be in the form of inequality greater than or equal to consider b11 x1 plus b2 x2 and so on bn 1n xn greater than or equal to c2. Here to convert into equation here, so we subtract
can act a variable s2 to the left side such that b11x1, b12x2, and so on, b1 in xn minus s2. So we are taking c2 into 3. So clearly s2 greater than 0, the variable is called a surplus variable. Surplus is equal to surplus means production minus. Tell me. Okay, surplus is equal to production minus requirement. In this equation among S2, introduction, we have one more variable a1 greater than 0. They balance the equation. This is called as artificial variable. B11x1 plus B2x2 on Bm xm minus S2 plus a1 is equal to C2. Here S2 is the surplus and a1 is artificial variable. While production is more than experiment, it is necessary to introduce two variables, surplus and artificial. Example, 5x1 plus 7x2 plus 9x3 greater than or equal to 30. Now inequality greater than or equal to type. So we type then introduce variables, artificial variables. 5x1 plus 7x2 minus 9x3. అక్కడ S1 తీసుకున్నాం, ఇక్కడ S2. అక్కడ S1 ఇక్కడ S2 ఎందుకు తీసుకున్నామో చెప్తావా? మనకి లెస్ దాన్ ఉంటేనేమో స్లాక్ వేరియబుల్ యాడ్ చేస్తాం, గ్రేటర్ దాన్ ఉంటేనేమో సర్ప్లస్ వేరియబుల్ సబ్ట్రాక్ట్ చేసి ఆర్టిఫిషియల్ వేరియబుల్ యాడ్ చేస్తాం. ఓన్లీ ఈక్వల్ టు ఉంటే ఆర్టిఫిషియల్ వేరియబుల్ ఒకటే యాడ్ చేస్తాం. Exactly correct. So therefore S2 a1 greater than 0, S2 surplus, a1 is artificial variable. Greater than unte artificial variable, correct? Yes, sir. The constant of LPB converted into the form of the equation, we must to introduce the variable of the left of the equation. This is called as artificial variable. d1 x1 plus d2 x2 and so on, d3 x3 and so on, dn xn is equal to ck. Sir, చెప్పు కోమల్ వింటున్నా. సార్ ఒకసారి ఎగ్జాంపుల్ ప్రాబ్లమ్స్ ఓపెన్ చేయరా? ఇదా? నాకు డౌట్, కొంచెం కింది. ఇంకా కిందిగా? ఎస్ సార్. ఎగ్జాంపుల్ ప్రాబ్లం ఒకటి మినిమైజ్ అని ఒక క్వశ్చన్ ఉంటుంది. పోదాం. ఇప్పుడు స్టార్ట్ అయింది ఇక్కడ ఎగ్జాంపుల్, ఇంకా కిందికి పోతున్నాను. సింప్లెక్స్ మెథడ్ తర్వాత ఓకే, వర్కింగ్ రూల్. ఓకే, ఇది ఎగ్జాంపుల్, ఇల్లుస్ట్రేటివ్ ఎగ్జాంపుల్. ఇది మాక్సిమైజ్ మినిమైజ్ అని ఒక ప్రాబ్లం ఉంటుంది. చూస్తున్నాము. ఇది కూడా మాక్సిమైజ్, ఇది మినిమైజ్. సో ఇప్పుడు మినిమైజ్ తీసుకున్నాం అనుకో, మనం దాన్ని మాక్సిమం ఆఫ్ జెడ్ లో కన్వర్ట్ చేసి చేసుకుంటాం. అవును, ఈజీ రాటన్. ఇన్ కేస్ ఇప్పుడు ఈ వేరియబుల్స్ అన్ని పాజిటివ్స్ ఉన్నప్పుడు అన్ని ఇప్పుడు మినిమైజ్ కూడా x1 ప్లస్ 3x2 ప్లస్ 2x3 ఉంది. అవును అవును. అప్పుడు మైనస్ చేస్తే అన్నిటికీ కోఎఫిషియెంట్స్ మైనస్ వస్తాయి. ఎగ్జాక్ట్లీ కరెక్ట్. ఓకే, మాక్సిమం ఆఫ్ జెడ్. అదే మనం డెల్టా జె చేసినప్పుడు అప్పుడు అన్ని పాజిటివ్స్ వస్తాయి కదా, అప్పుడు ఎట్లా తీసుకోవాలి మరి? ఫస్ట్ స్టెప్ లోనే మనకి అన్ని డెల్టా జె గ్రేటర్ దెన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు 0 వస్తుంది. వస్తాయి. చూడు ఇక్కడ, చూడు ఇప్పుడు ఈ ప్రాబ్లంలో ఏమొచ్చింది నీకు? ఈ ప్రాబ్లంలో ఇప్పుడు నీకు ఏమొచ్చింది? ఇక్కడ జెడ్జే మైనస్ సిజే 4 ఎందుకు తీసుకున్నావు? పైవోట్ ఎలిమెంట్ గా. అది అనేది ఇప్పుడు ఇక్కడ 3 కాకుండా -3 ఉంది. సపోజ్ 3 కాకుండా క్వశ్చన్ లో -3x2 ఇచ్చాడు కదా. క్వశ్చన్ లో ఏమి ఇచ్చినాడు? x1 మైనస్ 3x2 ప్లస్ 2x3, 3x1 ప్లస్ -3x1 అంటున్నా. -3x2 ప్లస్ లో ప్లస్ 3x2 అంటున్నా. అప్పుడు కింద టేబుల్ దగ్గరికి రండి ఒకసారి. అప్పుడు ఈ -3 ఉంది కదా లీవింగ్ వేరియబుల్, అది +3 అవుతుంది. +3 అవుతుంది, కరెక్ట్. మరి అప్పుడు మనం ఏం తీసుకోవాలి? అప్పుడు మోస్ట్ నెగిటివ్ వాల్యూ కదా తీసుకునేది మనం మాక్సిమైజేషన్ ఫంక్షన్ లో. అవును అవును. +3 ఉన్నప్పుడు ఎలా? అవును నువ్వు అడిగింది కరెక్ట్. ఫస్ట్ స్టెప్ లోనే అన్ని పాజిటివ్స్ వస్తాయి. డెల్టా జె గ్రేటర్ దెన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు 0 వస్తుంది. అవును. అందుకని అప్పుడు మనం చేయలేము. అప్పుడు ఏమైతే ఇప్పుడు నీకు మనము సూర్య మనము క్లాస్ రూమ్ లో నీకు ప్రాబ్లం మిస్టేక్ ఉందని చెప్పాను చూడు నేను. అంటే దిస్ టైప్ ఆఫ్ వన్ ఉంటే మనం మొత్తం చేసుకుంటూ పోతే రావు మనకు వాల్యూస్. అది ఇందుకు ఒక ఎగ్జాంపుల్ ప్రాబ్లం అని చూపించండి సార్ మీకు లాస్ట్ లో. ఏది? ఇప్పుడు నువ్వు చెప్పింది 4. ఒక్క నిమిషం కిందికి వెళ్ళిపోతుంది. ఇదే కదా నువ్వు అడిగింది? ఇక్కడ 2 పాజిటివ్స్ ఉన్నాయి చూడండి, 3x1 ప్లస్ 5x2 మినిమైజ్. అవును, మినిమైజ్. ఇది నేను చేస్తా, ఇది నేను చేసి నీకు చెప్తా. ఓకే ఓకే సార్. అట్లనే అంటున్నా.
ఇంకా పైగా ఎగ్జాంపుల్ ప్రాబ్లం ఎన్నో ప్రాబ్లం ఎగ్జాంపుల్ ఇదేనా? చెక్ యువర్ ప్రోగ్రెస్. ఇది కూడా మినిమం సార్ ఇదే సార్ ఈ క్వశ్చన్ ఇదే మినిమం ఇచ్చాడు టేబుల్ ఒకసారి ఒపీనియన్ మినిమం ఇచ్చాడు. దీన్ని మాక్సిమం కనెక్ట్ చేశాడు చేయలేదు. అవును వచ్చింది కదా మాక్సిమం. అవసరం లేదు బాస్, ఎందుకు చేస్తావు? మినిమైజ్ ఇచ్చినప్పుడు ఏం చేస్తున్నావు? 2x1 + 2x2 + x3 = 24, x1 + 5x2 = 44, 6x1 + 2x2 = 60, x1 > 0 అయినప్పుడు x1 = 0, x2 = 0, x3 = 25. ఎందుకు x3 = 25 వచ్చింది నీకు అంటే సాల్వ్ చేస్తావు ఈక్వేషన్. అవునా? ఐబిఎఫ్ఎస్ సొల్యూషన్స్ కింద వచ్చాయి. అవును, ఐబిఎస్ఎఫ్ కింద చేస్తావు. చేసినప్పుడు ఏమైంది? నువ్వు ఇది కనుక్కున్నప్పుడు ఏమైతుంది? -9 వచ్చినప్పుడు ఇది -9 చేసినప్పుడు పైవోట్ ఎలిమెంట్ 5 అవుతుందా కాదు? ఒకసారి చూడు. సార్ మనకి ప్రొసీజర్ లో ΔJ ఒక మినిమైజేషన్ ప్రాబ్లం అయితే ΔJ అన్ని ≥ 0 ఉండాలి. అదే మ్యాక్సిమైజేషన్ ప్రాబ్లం అయితేనేమో ద మోస్ట్ నెగిటివ్ ఎలిమెంట్ తీసుకుంటాం. మినిమైజేషన్ ప్రాబ్లం అయితేనేమో ద మోస్ట్ పాజిటివ్ ఎలిమెంట్ తీసుకుంటాం. అవును మోస్ట్ పాజిటివ్ ఎలిమెంట్ తీసుకుంటాం మినిమైజేషన్. గుడ్. మరి ఇక్కడ ఇది మినిమైజేషన్ ప్రాబ్లం, మరి ఇక్కడ మోస్ట్ నెగిటివ్ ఎలిమెంట్ అనేది తీసుకున్నాడు. మోస్ట్ పాజిటివ్ ఎలిమెంట్ తీసుకున్నాడు. ఇప్పుడు ఇక్కడ ఇది పాజిటివ్ ఎలిమెంటే కదా? అది కదా సార్ కింద -9. అవును, మరి ఇప్పుడు రెండు నెగిటివ్ ఎలిమెంట్సే కదా? రెండు నెగిటివ్ ఎలిమెంట్సే. ఒక్క నిమిషం, దీన్ని చెప్పే ముందు నేను దీని హిస్టరీ చెప్తాను నీకు. నేను ఒక్కసారి దీని హిస్టరీ చెప్పిన తర్వాత రేపు ఈ ప్రాబ్లం నీకు చేసి చూపిస్తా. ఓకేనా? నీకు అడిగిన 2 డౌట్స్. ఫోర్త్ ప్రాబ్లం ఒకటి అయితే నువ్వు మినిమైజేషన్ నుంచి మ్యాక్సిమైజేషన్ చేసుకోవాలి. ఐ కరెక్ట్? మినిమైజేషన్ నుంచి మ్యాక్సిమైజేషన్ చేసుకుంటే నెగిటివ్ వాల్యూలో తర్వాత హైయెస్ట్ వాల్యూ తీసుకుంటారు. కానీ మినిమైజేషన్ లో 2 మైనస్ వాల్యూస్ వస్తే హౌ ఇట్ విల్ టేక్ అనేది యూఆర్ ఆస్కింగ్. ఐ కరెక్ట్? నేను ఈ స్లాక్ సర్ప్లస్ వేరియబుల్ ఇప్పుడు పవర్ లేదు, ల్యాప్టాప్ ఛార్జింగ్ కూడా ఇట్ ఇస్ వెరీ లో, 7-8 మినిట్స్ ఉంది. సో నేనేమన్నా రేపు 4th యూనిట్ కంటిన్యూ చేస్తూ నీ డౌట్స్ రేపు క్లియర్ చేసే యూనిట్లో. ఓకేనా? సూర్య నువ్వు కూడా చెయ్యి, నువ్వు ఏమైనా డౌట్స్ ఉంటే ఎక్స్ప్రెస్ చేయి, విల్ సాల్వ్ ఇట్. ఓకే సార్. ఆయన ఒక్కడే కాదు. సో నేను ఇది రేపు చేస్తా. నేను రేపు కాకపోతే ఎల్లుండైనా నీకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తా మిస్టర్ కోమల్. డోంట్ వరీ, టుమారో ఇది ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తూ ముందుకెళ్తా. థ్యాంక్ యూ. లీవ్.